to Chinmaya Vidyalaya Naruvamood. It's a friendly welcoming school, embracing the motto, keep smiling. It stands high with a difference, where education has been defined in the wider context, as visualized through the teachings of the founder, Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. Here, the students receive rich learning opportunity by building a positive school culture where every member feels valued and respected. The seeds of all-round development are sown at an early age. Daily Gita chanting has been a hallmark of the Vidyalaya. The school not only focuses on advanced academics, but also on extra and co-curricular activities. Special opportunities were given to students to enhance spiritual developments, and emphasis is laid on Sanskrit learning. In the year 2020, the wind of change flew through the corridors in the form of COVID-19. As a result, the education system changed dramatically all across the world, which led a shift from normal learning to online modes. But one thing that hasn't changed is teachers' determination and dedication to the students, and the pride they put into their work to assess quality education is really appreciable. Vidyalaya created academically rigorous, culturally caring and conducive learning environment. We have successfully implemented the changes in the assessment policy as per the CBSE guidelines and follows all the norms of safety, health and security as per the CBSE. E-learning has become the new normal coupled with activities, which not only strengthens learning, but it develops the personality of the child, harness the in-depth potential of a student. Aristotle rightly said, educating the mind without educating the heart is no education at all. This is absolutely right. In these times, teachers have went to incredible lengths to protect children and help them participate in various programs. Even competitions were held virtually in music, dance, art, etc. The new normal has been appreciated by all stakeholders in our growth, especially parents. We have to mention the support and active involvement of parents in all our endeavors. So please come with me, let's hear their words. Namaste. My name is Kiranas Krishnan and this is my son. Can you please introduce yourself? Okay. Hello, I'm Aditya Balakrishna. I'm studying in Chinmaya Vidyalaya Naruvamood and in first standard. Thank you. You're welcome, Mother. Okay. Well, today I am here to express my views on online classes conducted by Chinmaya Vidyalaya Naruvamood. The classes were taken so meticulously by the teachers online and by sending recorded videos, which is really appreciable. I really admire the way they took feedback from parents time to time and their willingness to help the child anytime. I do remember my child used to enjoy Karadipath session the most as he gets to learn new words every day and that too effortlessly, and that is the most important part of it. And I take this opportunity to thank the teachers and the school management for their constant support by conducting various online programs which help the children for their overall development. I wish the school and all the teachers all the very best. Thank you. Hari Om, myself Bhavya, mother of Deekshita, studying in Chinmaya Vidyalaya Naruvamood in UKG. So I'm here to tell about my review about her online studies in the past year. So like every parent, we were also concerned about how she will cope up with this online environment and digital studying. So first, it was also difficult for her to study online and everything. But I sincerely thank Srija teacher and Kavita teacher to help us and help my child to overcome all those difficulties, and especially Kavita teacher helped me a lot, like what are the steps that I should have taken at home itself to overcome those studies, that what are the things that I should do to overcome her difficulties. And the one appreciable thing is that they even conducted each and every celebrations online, Onam, Christmas, crafts festival, arts festival, everything. And during the weekend sections there were extracurricular activities like music, dance and craft and everything. And finally, I sincerely thanks to every teachers in the Chinmaya Vidyalaya Naruvamood
for giving an amazing year for my kid. And thank you. Stay home, stay safe. Hi, my name is Manoj. My kid is studying in the LKG standard. His name is Tejas. I wanted to share a few feedback about how the online classes went last year. Right, so I must say that the year went fine, despite all the situations we had, right, and anticipated risk. In fact, the classes went fine, well beyond our expectations. I'm in fact pretty happy that my kid moved to the UKG standard after gathering all the knowledge he should have been, right, in the LKG. Couple things in terms of feedback. The school authorities as well as the teachers were pretty open for the feedback. Right? That in turn it's in fact a big thing. Being open to feedback, wanting to hear from us and trying to improve themselves. This whole online thing being totally new to all of us, that was probably a must-have attitude to improve ourselves day by day. Now, as the classes went by, the teachers started their kind of tried out different time slots, right? Morning 8 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 10 a.m., whatever, right? So they tried out different options so that they can cover maximum students, maximum parents as much as they can possible. And that went fine too. The kids started waking up early, attending the 8 a.m. prayers, and then going into the daily teachings, etc. Right? I remember an instance where we had to send in a feedback saying we should have that 8 a.m. classes regularly. And yeah, I remember we talking to the teachers as well as the headmaster perhaps, and they kind of immediately changed in and brought in the change to the schedule. The end of it, in fact, if you look at it, I believe that the school authorities and perhaps the children as well, right, are good, adapted to the new environment. They're perhaps well positioned to start their next year. With an year went by, all of us are maturing into these online platforms, and I'm looking forward for a great year in the future. I must say thank you to both Lata teacher as well as Meera teacher for helping us all through, helping us the kids, and looking forward for a year ahead. Thank you. ഹരി ഓം. കുട്ടികൾ ജലം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരല്ല, അവർ ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ട ദീപങ്ങളാണ്. പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ സരസ്വതികൾക്ക് പ്രണാമം. ചിന്മയ വിദ്യാലയ നരുവാമൂട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും അതിനു കാരണം? നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. CBSE വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 38 വർഷത്തിന്റെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിദ്യാലയം. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും ക്രിയാത്മകമായ ചിന്താശേഷി, മൂല്യബോധം, പ്രശ്നപരിഹാര വൈദഗ്ധ്യം ഇവയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മനിരതരായ അധ്യാപകർ. അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മികച്ച നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരും സ്നേഹനിധികളുമായ അധ്യാപകരോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാരീരികമായും ബുദ്ധിപരമായും മാനസികമായും സാമൂഹികമായും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വിദ്യാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കലാസംയോജിതമായ പഠനത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതിലൂടെ CBSE അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയതിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സർഗവാസനകളെയും പ്രതിഭാവിലാസങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും സാധിച്ചു എന്നത് സ്തുത്യർഹമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികച്ച പങ്കാളിത്തമാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നതും അഭിനന്ദനീയമാണ്. സ്വന്തം സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകം. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ. വരൂ. ഹരി ഓം, നമസ്തേ. എൻ്റെ പേര് ആതിര അരുൺ. എൻ്റെ മകൻ ആയുഷ് അരുൺ LKGയിൽ പഠിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കാദമിക് ഇയർ വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
അതിന് എൻ്റെ മകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ എഫേർട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. മികച്ച 2 ടീച്ചേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം എന്നെപ്പോലൊരു ഞാനൊരു വർക്കിംഗ് മദറാണ്. എന്നെപ്പോലൊരു അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല, എന്നാൽ പോലും അവർ ക്ലാസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നു. വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. രാത്രി 11നും 12നും ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പോലും അവരപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചെനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു ഹോളിഡേ പോലും അവർ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഹോളിഡേയ്സിൽ. അതൊരു പോസിറ്റീവാണ്, അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഹോളിഡേയ്സ് പോലും കുട്ടികൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പാരൻസിനെ അറിയിക്കുകയും കുട്ടികളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പൽ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ അല്ല, എന്നാൽ പോലും അവർ ഈ ഓൺലൈൻ സെക്ഷനിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ്. അത് പാരൻസിന് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ്, എസ്പെഷ്യലി മാമിനോട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോം ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് സാധിക്കാറുണ്ട്. അത് ടീച്ചേഴ്സ് അവർ മന്ത്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു എന്നുള്ളത്. പ്രിൻസിപ്പൽ മാം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചേഴ്സ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ അതൊരു എഫേർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ സപ്പോർട്ട് മെയിനായിട്ടും ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പാരൻസിനും ഒരു സമാധാനം. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നന്നായി അവരുടെ ആദ്യ പാഠം, അതായത് LKG അവരാദ്യമായി സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. ആ ഒരു ആദ്യ പാഠം അവർക്ക് അത് നന്നായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നന്ദിയുണ്ട്, വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്, പ്രിൻസിപ്പൽ മാമിന്. കാരണം എൻ്റെ മകനെ ഇത്രയും നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഇയർ നന്നായി തന്നെ പോകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം. താങ്ക് യു. ഹരി ഓം. എൻ്റെ പേര് ആശ അരുൺ. ഞാൻ LKG സിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആദ്യ അരുണിൻ്റെ അമ്മയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കാരണം സ്കൂളിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് LKGയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമായിരുന്നു. അപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമോ, ഇനി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, അപ്പം സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു. അവർക്ക് വീട്ടിലാണെന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്ക് വന്നില്ല. ടീച്ചർമാരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മീര ടീച്ചറായാലും ലത ടീച്ചറായാലും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികൾ, പിന്നെ അതേപോലെ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വർക്കും അതനുസരിച്ച് എല്ലാ വർക്കുകളും കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. തുടർന്നും ടീച്ചർമാരുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മീര ടീച്ചറിനും ലത ടീച്ചറിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു. Just as the pandemic has changed the dynamics of teaching and learning, there occurred a change in the minds of parents, with confusion looking at the future of their children. But teachers managed this situation excellently. They took this as a challenge and gave extraordinary effort to give effective virtual classes to the children. They really built a connection between the parents and students. So let's lend our ears to parents' expression of gratitude through their words. My name is Viju and I am the father of Prabhadvi, a second standard student who is studying in Chinmaya Vidyalaya Naruvamood school. I would like to share some views, or rather opinion, about overall performance of my son as a student there, and also about the school, the teachers, etc. So first of all, my son was not studying in this school
and he was studying in a different school where he was physically and emotionally tortured by the staff. And after I happened to know this, I have to take admission for him in this school and told everything about the teachers about his situation because he was emotionally such a damaged student to a level that he barely had any self confidence left because of this emotional abuse by the staff there. So here the teachers understood everything and they assured me they would give back a bright, brilliant child. So after a few months, I began to notice the change in his behavior, his academic performance, etc. And I'm very grateful to the UKG teacher, especially the class teacher, and after that, the first standard teacher and class teacher. And I would like to express my sincere thanks to the principal, vice principal, and the overall every teacher in each and every teacher in this school to make him come over the emotional stresses which he experienced from the previous school. So let me come to the point. So after the corona came, I began much more concerned for him as he was obviously not going to the school about his socialization, his academic performance, etc. Because all the good efforts has a chance to get ruined because he was obviously like other students remaining in home. But after this new platform came to into effect, which is the Zoom platform, which the teachers use to take classes, I began to notice that instead of declining the performance of the student, especially my child, it improved because the teachers are putting such an effort that each and every student is getting enough what do you say attention, individual attention. And every weekend the class teacher would call every parent, either me or my wife, about my son's performance academically, and regular assignments will be there which they evaluate and monitor. Of course, extracurricular activities are also there, online music class, online other extracurricular activities, both recorded and online. So overall, I am very much satisfied with the way teachers in this school handle children, even though they can't see each other than through the phone. So I would like to express my sincere thanks to the teachers right from the UKG, first standard, and all the teachers, of course, the principal and vice principal, and overall the Chinmaya management who made this happen. Okay, so this is all I have to say about the school, and I'm sure uh, the Chinmaya mission would carry forward this movement of challenge very effectively further. Thanks. Hello, myself mother of Yuvan R. Nandan of KG section of Chinmaya Vidyalaya Naruvamood. After a lot of discussions and comparisons, we decided to admit him in Chinmaya Vidyalaya, which later proved that it was a right decision from our part. As we all know that previous academic year the kids was not able to attend the school. Especially it is very important for the KG students, especially LKG students, to attend the school as they learn the basics from there. But due to the COVID pandemic, the kids was not able to do so, and we was also a little bit confused that are they going to miss their 1 year. But unfortunately and luckily,
the Chinmaya Vidyalaya management and teachers has executed the classes so very well in the previous year that not even a single portion get missed. The class teacher, Meera teacher and leather teacher has coordinated the subject and portions very well that not even a single page in the book was left missing. Everything they covered very well, and they provided so much support and care to our kids and supported our parents to cover all the portions to the kids as per their execution. So I sincerely thank our teachers and management for having executed the classes so beautifully. Thank you. Hari Om. My name is Jagadish. I am father of Master Chinmaya J. Krishna, 3C student of Chinmaya Vidyalaya. I would like to convey my experience in last year about my son's education. When pandemic started in last year, I am much worried about his studies because there is no school. So the principal ma'am and the teachers of Chinmaya Vidyalaya came up with a new method of teaching through online classes. It is very helpful to my son to continue his studies. Initially, it is little difficult for the kid to adjust with the online classes, but thankful to the class teacher who take extra effort with my kid to align the online classes very well. So he is very happy to attend the classes. And the main advantage, which I feel, the main advantage of the online classes is the kid feel like he is in school. The school atmosphere has been created through the online classes. Starting the class at 8 a.m. with the prayer, scheduling the subjects, note preparation, conducting exams, etc. are done in a manner that the children are in regular students. The kids are regularly go to school, like feeling arised through these online classes. Moreover, other than the subject, teachers also conducted online activities, arts and sports activities, then cultural activities, then value. They have taken classes based on value education, which help the kid to improve his morale and skill. I am very much thankful to the principal ma'am and the teachers of Chinmaya Vidyalaya to do such a classes, online classes, and to help us to face the students' education without much confusion and fear. I am thankful. 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനന്യയുടെ അമ്മ ശ്രീമതി രാജി പ്രശാന്തിന് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ നരുവാമൂട് ചിന്മയ വിദ്യാലയയിലെ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന അനന്യയുടെ അമ്മയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഞാൻ മോൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം ഈ കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലംസ് സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ പെട്ടെന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരു 1 വീക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാരൻസിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നില്ല. അതായത് എനിക്ക് മോളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും എനിക്കൊരു അതിശയമായിരുന്നു. കാര്യം 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടി റെഡിയായി ഇരിക്കുക, അതുപോലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, എല്ലാം അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റിയത്. അത് 8 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിന് കുട്ടി 8 മണിക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എഫർട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും മാക്സിമം എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാക്സിമം തന്നെ പറയാം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനിലിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീല് കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യം ഈ 1 hour ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കുട്ടികളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല, അവർ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
എത്ര അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും ചിന്മയിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അധികമാവില്ല. കാര്യം അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സക്സസ്സിന് കാരണം. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗീത, പാരായണം. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. ഒരു ഗീത പാരായണം, ഗീത ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അത് ആ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ്. പിന്നീട് എന്താ പറയുക, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 hour ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയേണ്ടത്. ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. മെയിൻലി ചിന്മയ വിദ്യാലയയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ദിവസം പോലും ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക, അതായത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെയിലി അവർക്കുണ്ടാവും. അതൊരിക്കലും ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണയും ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അനന്യയെ സംബന്ധിച്ച് അനന്യ 100% ഹാപ്പിയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിലും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. എനിവേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ടുവരുന്നു, കുട്ടികളുടെ ടാലൻസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിന്മയ വിദ്യാലയയിലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടും അവിടുത്തെ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനോടും ഒക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. താങ്ക് യു. ഹരി ഓം. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ. എൻ്റെ 2 മക്കളും നരുവാമൂട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. മോള് +2-നും മോൻ 10th-ഉമാണ്. കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ 2 പേരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. 2 പേരും ബോർഡ് എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ മനസ്സിലായത്. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ സ്കൂളിൽ പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ലാഘവത്തോടെ തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും നടത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് മടികൂടാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇത്രയും എഫേർട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ടീച്ചേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പഠന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കലാ മത്സരങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു. വിർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാം നടത്തി കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ രീതിയിലും ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെക്കുമായിരുന്നു. പാരൻസിനോട് കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ അവരുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാനും എന്നുള്ള രീതികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ടിപ്സ് നൽകുമായിരുന്നു. ഈവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു കുട്ടികൾക്കും പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും വന്നത്. അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഹാർഡ് വർക്കും ഭയങ്കര അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു ടീച്ചേഴ്സ്, താങ്ക് യു പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഇത്രയും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അത്രയ്ക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും വന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ. To protect children and their future, teachers give special attention for solving problems and difficulties. They provided a beehive of activities merging curricular, co-curricular and mental health for children. The online learning sparked a new appreciation for teachers, particularly parents who's tasked with homeschooling and many working full-time job at the same. Hari Om. My name is Shabri, father of Keshav, who was going to 10th standard in the last academic year with Chinmaya Mission Naruvamood. I would use this opportunity to thank and appreciate each one of the teachers of his school, particularly principal, his class teacher, and obviously all other teachers who really took the leadership and made classes regularly happening even in the hard time of the first wave of COVID last year. As a parent,
I was really worried about my about his career, as far as the 10th is going to be one of the milestones and turning point in everyone's life. But now I could proudly and confidently say that the effort the teachers has made constantly during the whole year had been tremendous and appreciable to nurture the students to be capable enough for their higher studies. I would say teachers were so committed because post to the online classes, they were managed to touch base with their students and even with their parents continuously to make sure the classes are beneficial and reaching their students in the right manner. Once again, I would express my gratitude to all the teachers for their wonderful effort. Finally, a word to the ongoing 10th standard children. You all are really blessed with to get such a committed teachers guide you through. Hope we have a wonderful year ahead and get rid of all the hard times in very near future. Thank you all. Hi everyone, I am Veda's father. Hope all of you are good. See, in this pandemic situation, we are conscious about how to handle our kids' studies and cultural activities. Same time, it is very challenging to handle our kids compared to higher class students. But our Chinmaya have very wonderful and dedicated KG section teachers to handle this as very easy for us. I would like to express my gratitude to principal, management and all teachers, especially her class teacher Kavita ma'am, for such a wonderful online classes and support. I think this year also it will continue because we all don't know when the classes will reopen. So thank you so much for the wonderful support. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കീർത്തന എ നായരുടെ അമ്മ ശ്രീമതി അഞ്ജുവിന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. എൻ്റെ മകൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ടീച്ചർമാരോടാണ് ഒരുപാട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർമാർ അതിന് ഉടൻ മറുപടി നൽകുകയും അതാത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരികയും റിവിഷൻ നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്ത് ഡൗട്ട്സും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ടീച്ചർ അത് തീർത്തു തരികയും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടീച്ചറിൽ നിന്ന്. പിന്നെ പഠിത്തത്തിന് പുറമേ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റി അത് അവരുടെ കഴിവിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മലയാളം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് വലിയ ഉപകാരമാവും. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ, അവർ UKGയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് 1ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വന്നു. അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷവും ടീച്ചർമാരിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ UKGCയിൽ പഠിച്ച നിവേദിത വിയുടെ അമ്മയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുറം ലോകവുമായിട്ട് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും കൂട്ടുകാരോടൊത്തുള്ള സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന സംരംഭത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയ അധ്യാപകർ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി.
അവർ ഇതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ നേരിട്ടുള്ള മുഖാമുഖമായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു പകരം അവർ ചെറിയൊരു സ്ക്രീനിലൂടെ അധ്യാപകരെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ തന്നെ പറ്റാതെ, കൂട്ടുകാരുടെ സാമീപ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരമാവധി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഇതിനായി കളികളും കഥകളും വിനോദങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തുചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയത്നിച്ചു. ഇതിന് അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. തങ്ങളുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദൗത്യം അവർ പരമാവധി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ്. ഇതിനായി പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനും ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മളീ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Faith is a bird that feels light when the dawn is still dark. We thank all stakeholders who believe in us and feel the light in us in the midst of uncertain dark days. We wish to grow constantly and steadily so that we can take Chinmaya Vidyalaya Naruvamood to the peak. And once again, we request your full support that we can grow and do good to children and the community. We stand as a family, bound to each other with love and respect. Let God's grace, Puja Gurudev's blessings be always with us. Thank you. Hari Om. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്മയ വിദ്യാലയ നരുവാമൂട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാലയമായി അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഭാഗഭാക്കായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.